invested 15,000 in a bank with an interest rate of 5% compounded quarterly. Okay. Sekejap, buat timeline sikit. Okay. Let's make some timeline. Invested 15,000. So what is 15,000? P. Okay. Invested 15,000 once. Okay. With an interest rate of 5% compounded quarterly. What is 5%? J. J equal to 5% compounded quarterly. M equals to 4. Okay. So boleh cari I. I adalah J bahagi dengan M. Okay, 4. Alright. He withdrew Q from his account 9 months later. What? 9 months later? OMG. Okay. So the timeline is gonna be a bit crowded here. 9 months later. Okay. Kat sini 9 months later. Okay. T dia berapa T dia ni? What are we going to do with this 9 months? Kena bahagi dengan 12. Okay, dia kata dia withdraw Q. Okay, withdraw Q. Then what else? And the balance after the withdrawal was 10,000. Okay, the balance after withdrawal. What does it mean? Balance after withdrawal. 15,000 tu what happened until after 9 months? Dapat satu jumlah kan? Okay, katalah S. Okay. Lepas tu, dia buat keluar Q. So, kena buat apa? S dengan Q tu. Tolak. So, nanti dapat balance berapa? Balance dapat berapa? 10,000. Okay. Tu je. Lah, tu je maklumat ada. Alright. Show that Q is 5,569 and 56 cents. Oh, okay. Macam mana nak cari Q? Kita tak ada maklumat apa lagi ni ya. Kita tak ada maklumat N kan? Okay, nak kena cari N lah pula. Okay, macam nak cari N? T darab dengan M. Okay, T darab dengan M dapat apa? 3. Kan? Right. Okay. Kita nak pakai formula apa kat sini bila dia kata an accountant invested 15,000, interest rate of 5%, compounded quarterly, withdrew Q. Boleh pakai formula apa je? Daripada sini boleh cari apa? Daripada sini boleh cari apa? Boleh cari apa? S sama dengan apa? S sama dengan apa? Q tambah dengan 10,000. Kan? Okey, formula apa itu boleh pakai? Formula apa boleh pakai? P compound amount. Formula dia apa? S equals to P. Formula untuk compound. S equals to P 1 plus I power N. Now we are going to use this formula. Okay, so what is our P here? 15,000. Okay, 15,000. 1 plus I. What is I just now? 0.05 divided with 4 power with N. Where is our N? This is our N. N is 3 equals to 3 plus 10,000. We can do this later sebenarnya. Okay. Buat siap-siap. Buat dah pun. Okay. Macam mana nak cari Q? Okay. Pindah je lah kan. Okay. Oh, no internet. 15,000. 1
plus 0.05 divided by 4 power width 3 minus width 10,000. So nanti dapat 5569.56. Dia suruh show ke? Okay, shown. Okay. Right, this is for question A. Question B tanya apa? Right, what's next? After the withdrawal, determine the time period in years for the balance to be 12,821. Siapalah lahir zaman exam ni? Okay. Semua dia bagi jawapan. Show balance jadi 12,821. Okay. Give your answer to the nearest integer. Okay. So what happened next? Apa yang jadi seterusnya ke atas 10,000 ni? What does it become? This 10,000 nak bawa sampai ke mana? Nak sampai ke T yang kita tak tahu. Sebab dia suruh cari T kita. We don't know our T then. Okay. What happened to the balance? Balance jadi apa? 12,821. What is 12,821? It is an S. So if 12,821 is an S, what is your 10,000? It is a P. Okay, it is a P. Alright, it is a P. Should we use the P 10,000 or should we use Q plus 10,000? 10,000. Balance kan dia cakap. Okay. Yang ini akan jadi P. Okay, so this is a different P. Okay, we are looking for T. What we don't have. Apa benda yang kita tak ada? Kita tak ada T. Kita tak tahu. Kita boleh N tak? 4 darab apa? 4 darab dengan T. Okay, so put into the same formula. Okay, masukkan dalam formula yang sama. Okay, what is your S? Your S is 12,821. Your P is 10,000. 1 plus I power with N. N kita apa tadi? 40 equals to 12,821. Okay, what can we do here? Apa benda boleh buat kat sini ni? Pindahkan 10,000. Okay, so bila pindahkan 10,000 nanti akan jadi 1.2821. Okay, 1 tambah 0.05/4 tu boleh ni. Boleh tulis sebagai kena ambil semua tu. Kalau nak tulis perpuluhan kena ambil semua. Jangan round off. Jangan round off. Okay, kuasa 4T. Okay, sama ada tulis dalam bentuk pecahan. Kalau nak tulis perpuluhan kena ambil semua. Sebab nanti lari pula jawapan kita. Okey, sekarang kita punya benda yang nak kita cari tu dekat kuasa. So, kena buat apa? Log. Okey, nak guna base berapa? This is the base. Okey. Boleh ke tu guna base 1.0125. Okey. Kalau kalkulator tak boleh guna base 1.0125, kena guna base berapa? Base 10. Base 10. Tukar je. Kalau siapa yang kalkulator dia tak boleh pakai 1.0125 ni. Okey, base 10. Guna je base 10. Sama je nanti jawapan dia. Okey. So, bahagikan siap-siap dengan 4. Okey, dekat kalkulator tu bahagikan siap-siap dengan 4. 1.2821 bahagi dengan 4 siap-siap. Okey. Nanti 5.000985 terus kepada 5 years. Okey. Dia nak T in years. Okey, so 5 years. Okey.
Boleh. Mm-mm.